Это что, ум был спокойный? Ум что спокойный? Мне тоже надо. Покажите, что Jivane marana gati arona kimora Radha Krishna Mora Yugala Kishora Jivane marana gati arona kimora Yadindira kule kile Vana Ratana Vitera Ubar Vaksabadu Jana Yadindira kule kile Kadambera Vana Ratana Vitera Ubar Vaksabadu Jana Shama Gaure Ande
Chua Chandera Ganga Chamara Gulabo Kabe Deva Changa Chamaro Deanke Deva Chua Chandera Ganga Chamara Gulabo Kabe Deva Gachana Gachiyama Chimala Jiboda Kagame Akare Doriya Jibo Kapura Tamu Gachiyama Chimala Jiboda Kagame Akare Doriya Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranudasa Deva Adivasa Kore Narottamata Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranudasa Deva Jaya Jaya Madhava Doite Radhe Jaya Jaya Madhava Doite Radhe Jaya Jaya Madhava Doite Radhe Jaya Jaya Madhava Doite Gokulatharuni Mandala
মইতে গোকুলাচারণী রাধে জয় জয় মাধব কইতে রাধে জয় জয় মাধব কইতে ধরতি বর্ধন বেতে হরি সুত বৃন্দা বিতি মেতে ধরতি রাধে জয় জয় মাধব রাধে জয় জয় মাধব अनुदधीन पसति लेखे ललिता सखी गुण रमित विपाके राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय राधे जय जय माधव नाम करुणामयी करुणावरीते सनत सनातन वर्णित चरिते नाम करुणामयी ओ राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव ओ राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Radhe Jaya Krishna Radhe Jaya Krishna Radhe Jaya Krishna Radhe Jaya Krishna Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari I go to Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Radha Bihari जय नित्यलीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमानवत्ति वेदांत शिवमन गोस्वामी महाराज की नित्यलीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमानवत्ति वेदांत शिवनारायण गोस्वामी महाराज की नित्यलीला परिष्टम केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्यलीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमानवत्ति वेदांत प्रभुपाद की जय रूपान गोकुल की जय हरिनाम संकीर्तन की जय आनंद परि वैष्णव वृंद की जय गीत गौर भक्त विनती गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति तदे देवी सत्ववत्सली भक्ता विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्यै कृपावैकां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंद भजामि राधां अरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधि सत्प्रिया चरणं किंकरीं कुरु संविदा दशनतिनां विभो प्रार्थये प्रेमेन्द्र नंदना वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रिया प्राणनाथ वृषभानंदिनी श्रीमुखाब्जरसोलूलसटपद राधिका पदतले कृपास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफलावद्रष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जात्यं रम्यं सकृजन कामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदपतिनो गिरिचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु हा देवी काकुवर गदगदयाद्वाचा जाचे निपत्ति भुवि दण्डवद्भुतार्ति अश्व प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते अंगस्यामुद्भिः जटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिषं पट्टम्बरस्य स्त्रिया बिन्दारण्यवासमितुलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्धनिभीश्लोज्जलो भुजं ध्यायं स्तुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Satsya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Prishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble
Respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila, Prishtam, Vishnupad, Ashtotra Satmar Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all the Vishnu's. Прежде всего, хотел бы поднести свои смиренные уважительные поклоны лотосным стопам своих духовных учителей Нитила, Паришна Вишнупада, Штота, Шата, Чишина, Бхактивиданта, Шрили, Вана, Госвами Махараджа, и также Нитила, Паришна Вишнупада, Штота, Шата, Чишина, Бхактивиданта, Шрили, Нарайни, Госвами Махараджа. Такие же смиренные уважительные поклоны я хочу поднести лотосным стопам Нитила, Паришна Вишнупада, Штота, Шата, Чишина, Бхактивиданта, Свами Прабхупаде, всем старшим Вишнавам, собравшимся уважаемым гостям. So yesterday we also discussed about the glories of Srimad Bhagavatam. Итак, вчера мы начали обсуждать славу Шримад Бхагаватам. If you listen Srimad Bhagavat Katha, then you will become immortal. Те, кто слушает Шримад Бхагаватам Катху, станут бессмертными. Immortal means what? You will not come in this material world and not coming in the cycle of repeated birth and death. Что означает бессмертие? Бессмертие означает, что вы не вернетесь вновь в этот материальный мир и не будете скитаться в круговороте рождений и смертей. And you attain to Guru Vrindavan, that is called a Param Dham, highest and the abode of the Lord. Это означает, что вы достигнете Парам Дхаму, самый наивысший обитель Господа, Галоку Вриндавана. But try to understand what is the meaning of birth and death. Но сперва нужно разобраться, что такое рождение и смерть. In our Shastra, scriptures explain birth of death meaning going to one place to another place and giving up that place and going to another place. Наши шастры объясняют, что рождение и смерть, они описывают то, как мы покидаем одно место и отправляемся в какое-то другое место. Just to give an example, if you travel in one pilgrimage place to another pilgrimage place, it's a stall. Приведу такой пример. Например, вы из одного священного места передвигаетесь в другое священное место. Then few days you are staying one pilgrimage place. Then after a few days you left that pilgrimage place and going to another pilgrimage place. К примеру, вы пару дней находились в каком-то месте паломничества, и через 2 дня отправляетесь в другое. In the same way, soul, it goes one body to another body. Аналогичным образом душа, она покидает одно тело и получает новое. Coming one body, then after a few years, left that body and going to another body. Душа получает одно тело и через какое-то время покидает его и получает другое. Then coming one body, that is called the birth, or when giving up that the body, that is called the death. Rождением называется процесс, когда душа получает новое тело, а смертью называется процесс, когда душа покидает это тело. That means conditional soul, he is always traveling, as like a traveler. Это означает, что душа, она постоянно путешествует, как путешественник. So you are traveling one place to another place, staying 2 days, then again going another place and again traveling. Например, вы во время отпуска путешествуете по каким-то местам. В одном месте какое-то время проводите, потом передвигаетесь в другое место и так далее. In the same way, soul always is traveling in this material world. But one thing, by the Maya and illusory potency of Lord Maya, he attached in that body. Таким образом, душа, она странствует в этом материальном мире, но под влиянием майя она привязывается к этому телу. But he had to give up that body and go to another place. Но так или иначе, однажды придется оставить это тело и отправиться в другое место назначения. Получить новое. Soul has come this body, then soul is thinking, we are thinking, I am this body, I am this body, I will not go this body. Получив это тело, душа естественным образом привязывается к этому телу, она думает, больше никакого другого тела у меня никогда не будет. But everything is predicted and predestined. Но на самом деле все уже предопределено. Then you cannot to stay longer or you cannot stay less. You have to, according to the scheduled time,
you have to give up this body and go to another body. Вы не можете находиться в теле ни меньше положенного срока, ни больше. Должный срок нужно будет его покинуть. And we don't want to give up this body because I'm thinking I'm this body, how possible? And so much attachment with this body and which things are related with this body. Но мы не хотим покидать это тело, потому что мы очень сильно привязаны к нему и ко всем тем вещам, которые с ним связаны. Is it true? We don't want to give up this body. Так это или нет? На самом деле никто не хочет покидать это Because тело. we make many kinds of relationship with these bodies and attachment to it and with the body and which are related with the body. Потому что, будучи в этом теле, мы развиваем глубокую привязанность к нему и ко всем нашим окружающим, связанным с этим телом, личностям и вещам. But Kal, time is very powerful. Но кала или время необыкновенно могущественно. Sarvam Kalam Kritam Manne. Kal is very powerful. He must also take you and going to another place to another place. Время, оно необыкновенно могущественно. Оно по своему желанию заберет вас в то или иное место назначения. Why this Kal time is doing this way? Because according our previous karma. Почему время так поступает? Оно все выполняет четко, как часы, в соответствии с нашей кармой. In this way, in this the cycle of birth and death, karma chakra, jivas, all the living entities, they are wandering in the cycle of birth and death. Итак, в этой карма-чакре, в круговороте этой кармы, рождения и смертей, все живые существа, то рождаются, то вновь умирают. Mahabharata very nicely explained one nice story is there. В Махабхарате очень есть одна прекрасная история, описывающая это. There was one old lady and she had one, what is called? One son. Son? Grandson. Huh? Жила однажды одна пожилая женщина, у которой был внук. Maybe that grandson, he was maybe 7 or 8 years old. Внуку было примерно 7 или 8 лет. So that grandson, every day he used to go to the park and collect some flowers and offer them to her and she worship her capacity. И этот внук, он каждый день отправлялся в парк, там срывал свежие новые цветы, отдавал их бабушке, она предлагала их такой же. One day that small boy, he went to the park and little bit dark when he was plucking the flowers, then one black white. И однажды рано утром, когда еще было достаточно темно, он отправился в парк, и там его укусила черная змея. Then that boy left the body. И тогда он покинул тело. In the same time, one snake charmer who controlled the snake with his mantra or mystic power. И одновременно один очаровыватель змей, который обладает особыми мантрами, который может загипнотизировать змею. When snake charmer noticed the black serpent snake bite this small boy, then with his mantra, he caught that the snake and put on his one box. И как только он увидел, что эта змея укусила этого мальчика, он начитал какие-то особые мантры и поймал эту змею и положил в коробку. Then snake charmer he brought the dead body of the boy and also snake, both brought in the cottage of the old lady. И этот мужчина, он взял тело мальчика и эту змею в коробке и отнес в дом к этой бабушке. And she, but old lady, she was waiting for her grandson and waiting for the flowers. But when she opened the door, then she saw her grandson's dead body and the snake charmer is there. А бабушка, она в то время очень сильно ждала своего внука, когда он вернется с цветами в руках. И как только она открыла дверь, она увидела этого
очарователя змей и мертвое тело своего внука. Then then old lady first she became very upset. But snake charmer, he told, listen, this snake bite your grandson. И сперва она, конечно же, очень сильно расстроилась. Но этот мужчина ответил ей: змея, это вот змея, которую я поймал, она укусила твоего внука. So you give me permission, I can cut this snake with the piece and pieces. Ты лишь только дай мне разрешение, позволь мне, и я разрублю эту змею на сотни частей. That time old lady she told, if you cut this snake in pieces, my grandson will take alive or not? И тогда пожилая женщина спросила его: но если ты разрубишь змею на части, вернется ли мой внук к жизни или нет? Then snake charmer, he told it is impossible. Who left body, he will not return back this body. Мужчина ответил: это невозможно. Тот, кто покинул тело, уже никогда не вернется в него. And if you go out this body again, you will not come back this body. Если вы когда-либо покинете это тело, уже вы не вернетесь в него. Jatha jalaukavat, Atma, soul goes one body to another body, and one kinds of insects. Атма или душа, она странствует из тела в тело, подобно одному виду насекомых. One kind of insect, that is sucking the blood, small one, but sucking the blood. Существуют такие маленькие насекомые, которые сосут кровь, пьют кровь. But they are walking one place to another this way. First one place, then going to another place. Но они передвигаются с места на место. Вначале в одном месте что-то делают, потом передвигаются на другое. In the same way, soul goes one body to another body and again not return back. Точно так же душа, покинув одно тело, получает новое и назад уже не возвращается. And if soul goes out this body, again should not come back this body. Go another body. Если душа, она покидает это тело, естественным образом она отправляется в следующее место назначения. Before give up this body, everything is also predicted for you, which body you will go. And will give up this body, then according to the Maya or Kal, you will enter. Даже до того, как душа оставит это тело, уже предопределено, куда мы отправимся после смерти, то есть какое новое место назначения или тело мы получим. Atma not coming back this body. Атма не возвращается в это тело. Srimad Bhagavatam explained this way. So in the same way, they have already she told, if my grandson will not alive again, I will cut this snake. What happens? What benefit will I get? Шримад Бхагаватам это объясняет. И пожилая женщина ответила: ну и какой же толк в том, что ты разрубишь эту змею? Мой ведь внук не вернется к жизни. And that time snake charmer she told, oh, this snake is called call means envious, without reason making the problem, killing to others. Мужчина ответил: эта змея очень завистлива. Она без какой-либо причины жалит остальных других. So I have to kill this snake, because this snake again will kill to others. Поэтому я должен убить эту змею, потому что в следующий раз она кого-то другого укусит. Bhagavad Gita explained, if you see the 6 persons, you have to kill. That is not the sinful activities. Бхагавад Гита объясняет, что в 6 видах случаев можно убить другого, и это не будет греховной деятельностью. You know, so Bhagavad Gita, 6 persons, they are called terrorists. 6 видов личностей, описанных в Бхагавад-гите, являются террористами. 6 types of terrorists. If you kill, that is not the sinful activities. 6 видов террористов описывает Бхагавад-гита. Если вы их убьете, никакой греховной деятельности за собой это не повлечет. So now coming in this way, you read some Bhagavad Gita, then I tell you. Читайте еще Бхагавад-гиту, тогда я расскажу вам So who подробно. are the 6 terrorists? Что это за 6 террористов таких? So now coming in this way, the snake also are terrorists. Итак, змея – это один из видов террористов. Because they are called
envious and making disturbance to others. Потому что она очень завидна, завидует. Она беспокоит других. And mosquitoes also terrorists. Комары тоже террористы. And also sucking blood and also giving the different kinds of disease. Они To others. Они не только сосут кровь, кусают и сосут кровь, они распространяют разные виды болезней и так далее. So now coming in this way, that old lady she told, why kill this? If my son will not alive, no need to kill. Эта пожилая женщина ответила: ну зачем убивать зверя? Нет никакой надобности, ведь мой внук не вернется к жизни. But snake charmer, he told, no, I have to kill this snake because snake bites your son. Мужчина был очень настойчив. Нет, он укусил твоего сына, и он покинул тело, я все равно должен убить змею. Then snake told, hey, this is not my fault. И тогда змея встряла в разговор, сказала: послушайте, это не моя вина. I am not the cause of the death of this son, but about this boy. Я не являюсь причиной смерти этого мальчика. And the cause is the cow. Cow is the very powerful. Cow is the cause of the death. На самом деле причиной его смерти является время. Время необыкновенно могущественно. So that means snake, he told, the call time inspired my heart, so I bite this boy. Время вдохновило, пришло определенное время, оно вдохновило меня в сердце, и я укусил его. And this is true. Это правда. If that call not inspired my heart, in my heart, I cannot bite you anyway. Если время не вдохновляет меня, я не могу никого укусить. And so that means this is the false the call time. Это значит, что время виновно на самом деле. Это ее вина времени. Then time that we call manifested in form, and he told, hey, why blame to me? I am not the cause of the death of this boy. Тогда время проявилось в форме личности и сказал: эй, ты чего меня обвиняешь? Я не являюсь причиной его смерти. So who? Так а кто же тогда? His karma inspired to me. That means karma inspired the heart of the time. Then time inspired to the death. Then death is coming. Карма этого мальчика вдохновила время. Тогда время вдохновило змею, и змея укусила его. That means conclusion is that the death is the cause of our karma. Our karma is the death of our death. Таким образом, заключение следующее, что смерть является причиной нашей кармы. What we are doing, good or bad karma, that action is coming from our death. Что бы вы ни совершали, плохую или благочестивую деятельность, все это уже идет с прошлых жизней. So that means our two kinds of karmas we have. Итак, у нас есть два вида кармы. One is prarabdha karma, another is called aprarabdha karma. Первый – это прарабдха карма, и второй вид – это апрарабдха карма. Prarabdha karma means which karma now you are coming in this body or suffering or enjoying. That is called prarabdha. Прарабдха карма – это то, что уже проявлено в этом теле, то, что мы уже испытываем сейчас. Мы наслаждаемся сейчас или страдаем. This philosophy. All we are in this body according our previous fruit of action. Попытайтесь понять, что все мы находимся в своих телах в соответствии со своей кармой. Or aprarabdha karma, that is reserved, not yet sprouted, also reserved. And after this birth, again you also suffer that karma. That karma is reserved for you. Апрарабдха карма – это весь оставшийся запас кармы, который не будет проявлен в этой жизни. Оно проявится, придет к нам только тогда, когда мы покинем это тело, получим новое. Which body you will get? Where you will take birth? What will do? Everything is predestined and predicted. Какое тело новое мы получим? Где и в каком месте и когда мы родимся? Все это уже предопределено. Because according to karma, everything is what? Created everything and predestined. Потому что все в соответствии с нашей кармой приходит к нам, уходит от нас и так далее. What body you will get?
Какое тело мы Male получим? body, female body, Мужское animal's тело, body, женское bird's body. тело, тело зверя какого-нибудь или птицы. Where you take birth? India, America, Africa, Australia, and even this Brahmanda, planets or another planets, everything is what? Predestined and predicted. Because according to your karma, everything is what? And creativity. Место, где мы родимся, в Индии, в России, в Америке, в Африке, даже, может быть, и не в этой Брахманде, не на этой планете, а в какой-нибудь другой Брахманде, на другой планете. Все это уже тоже предопределено. Karma is very powerful. Karmana gahana agati. Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna. Karma is very powerful. What we are doing, everything, the action is coming and later will be the result will come. Кришна в Бхагавад-гите объясняет Арджуне, что карма необыкновенно могущественна. Все, что мы сейчас совершаем, рано или поздно к нам вернется. We blame to others. Oh, for the reason I am suffering this way. This is not true. И когда что-то с нами происходит, когда мы страдаем, мы склонны обвинять других. Вот, скорее всего, он является виновником моих страданий. In this material, all the living entities, they are suffering or enjoying. That is called happiness, unhappiness coming according their previous karma, good or bad karma. Но это неправда. Все в этой вселенной. Everyone, listen or not? Yes, everybody is suffering or enjoying in this life according to their previous karma. Why? Because they are making activities. All karmas are coming according to us, and all we are suffering. Все живые существа, они испытывают последствия своей деятельности. Таким образом, карма к ним приходит. Как хорошая, так и плохая. And in this life, how much you get happiness, how much you get money, how much you lose, or how much you coming, everything is what? Predestined. Сколько денег вы будете иметь, сколько детей, кто будет вашим мужем и женой и так далее, что вы будете терять в этой жизни, все это уже предопределено. Попытайтесь это осознать. So now for this, that old lady she told. So why you kill this snake? Поэтому эта пожилая женщина сказала, ну и зачем же убивать тогда эту змею? So now question is coming, how will destroy all our karmas, prarabdha and aprarabdha karma? Тогда возникает, естественно, следующий вопрос. Как же разрушить всю нашу прарабдха и апрарабдха карму? Srila Rupa Goswami Pad Namastak very nicely explained. Шрила Рупа Госвами Пад Намаштаки очень ясно объясняет. That Gyanis, according to the study of the Vedas and following all the rules and regulations, only can they destroy the aprarabdha karma, but they have to suffer their prarabdha karma. Там он объясняет, что гьяни, они с помощью изучения вед и практик, они могут разрушить свою апрарабдха карму, та, которая зарезервирована. Но та, которая прарабдха, которая уже сейчас будет проявлена в этой жизни, они должны будут всю ее пережить. But those are devotees of Lord, just chanting the holy names, they can destroy prarabdha, aprarabdha karma, everything will be destroyed. Но преданные Господа, повторяющие святые имена Господа, они могут разрушить всю карму, как прарабдха, так и апрарабдха. Once you chant holy names, then prarabdha, aprarabdha, everything will be destroyed. Единожды повтори святое имя, вся карма, как прарабдха, так и апрарабдха, разрушается. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And holy names will pass. Destroy all your karma. Очень могущественно. Они разрушают всю карму. And you will be happy. И тогда вы станете счастливым. Just once you chant holy names and give up all the bad things, just follow the 4 principles and chant holy names, that is namabhas one come. Then prarabdha will be destroyed. Однажды повторите святое имя, следуйте 4 регулирующим принципам, повторяйте таким образом святые имена, и как только появится один намабхас, вся карма будет разрушена. Only namabhas, the semblance of holy names, manifest your tongue, then prarabdha, aprarabdha, everything will be destroyed. Всего лишь тень святого имени, когда проявится на вашем языке, вся прарабдха и апрарабдха карма будет разрушена.
But you chanting holy names and committing offense, aparad, then your prarabdha karma will not destroy. Но вы повторяете святые имена, но если вы совершаете оскорбление святого имени, тогда никакая карма не будет разрушена. And so very carefully. Give up the all kinds of offenses and try to chant holy names. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нужно оставить все виды оскорблений и очень тщательно повторять святые имена. So now coming in this Srimad Bhagavatam. Итак, таким образом, Шримад Бхагаватам, That is called the essence of the fruits of Vedas. является сутью всех плодов Вед. Nigama kalpatarur kalita phalam sukam sukadravamrutam. Nigama kalpatarur kalita phalam sukam. Srimad Bhagavatam is as like the very nice, beautiful, juicy fruits. Шримад Бхагаватам подобен сладкому, зрелому, сочному плоду. Nigama kalpatarur kalita phalam suka mukhat amrita drava samjutam pivata bhagavatam rasamalayanam muhuraho rasika bhuvi bhavuka. Nigama kalpata, Vedas as like kalpavriksha, desert tree. Веды и ведические писания, они подобны Нигама Калпатару, деревьям, исполняющимся желания. That kalpataru fruits, that is called Srimad Bhagavatam. А плод этих деревьев, это есть Шримад Бхагаватам. And this fruits is what? Fruit free from all kinds of unwanted things. No skin, even not inside any seeds, nothing. And completely full of juice. И этот плод, он лишен любых недостатков, таких как твердая кожура или какие-либо косточки внутри. Единственное, из чего он состоит, это сладкий, сочный And мякоть. this fruits also has come from Guru Vrindavan in this material world, in that is called the Guru Parampara, that is called the disciplic succession. И этот плод не зашел в материальный мир в форме гуру парампары, последовательности духовных учителей. If the parrot touch the ripened fruits, that fruits will be so sweet. In the same way, Srimad Bhagavatam recited by Sukadeva Goswami Pad. So far, this Srimad Bhagavatam very sweet. Когда попугай он клюет плод, какой-либо плод, этот плод приобретает особый вкус. Таким же образом Шукадев Госвами Пад, он рассказывает весь Шримад Бхагаватам. Pivata Bhagavatam Rasamalam Muhuro Rasikan Bhagavatam. Those are Rasik and completely absorbed with Krishna Katha, Krishna Prem. They are qualified to relish this Srimad Bhagavad Katha. Те, кто являются расикой, те, кто постоянно погружены в слушание и памятование Хари Катхи, они являются квалифицированными, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. So how long you will be in listen to Bhagavad Katha? Возникает вопрос, как долго слушать Шримад Бхагаватам? Until attain to abode of Lord. До тех пор, пока не достигнете обители Господа. That is called Nittam Bhagavata Sevaya. Это называется Нитья Бхагавата Сева. Nittam Bhagavata, every day you have to serve Srimad Bhagavatam. Это означает, что нужно каждый день служить Шримад Бхагаватам. Every day, two Bhagavats, one is called Grantha Bhagavat, and another is called Bhakta Bhagavat. И есть два вида Бхагавата. Первый это Гранта Бхагават и Бхакта Бхагават. Every day you read Srimad Bhagavatam. Каждый день читайте Шримад Бхагаватам. And Bhakta Bhagavat, every day you serve the devotee of Lord Bhakta Bhagavat. И Бхакта Бхагават. Каждый день служите преданному Господу. Bhakta Bhagavat, that is called the alive Bhagavat, Jivanta Bhagavat. Бхакта Бхагавата по-другому называют Дживанта Бхагавата. Живой Бхагавата, то есть преданный Господу. Very nice, beautiful katha is coming. The glory of Srimad Bhagavatam, Bhagavat Mahatma. И естественным образом хочется рассказывать Бхагават Махатме, славу Бхагавата. There was one Brahmana, and his name was Atmadev Brahmana.
Однажды жил один браман по имени Атмадев. He was very rich Brahman, lot of wealth and money. Он был очень богатым, обладал большим количеством денег и богатства. But he has no sons and daughters. Но у него не было детей, So for this regard, his mind very disturbed. поэтому его ум был очень обеспокоен. Okay? Because he was thinking, after my death, my wealth of money will take. Он думал, кому же достанется все это имущество, которое накопил за свою жизнь? Will take my wealth of money. Кто будет распоряжаться этим после меня? Everybody want, after my death, my son or daughter will take my money, wealth, according the inherent. У всех родителей, у которых есть дети, они естественным образом хотят, чтобы их дети переняли их богатство по наследству. Everybody wants this or not? Все ли этого хотят или нет? So that Atmadev Brahmana, he had no sons and daughters. For this regard, his mind very disturbed. I have lot of wealth of money, but after my death, who will take this? Но у этого брамана Атмадева у него не было детей, ни дочерей, ни сыновей, и он очень сильно переживал, кому же достанется все это после моей смерти. Then one day he was running here and there. Then suddenly he met with one saintly person, sadhu, very high class sadhu. И однажды он где-то прогуливался, и он встретил очень возвышенного садху, святого. So Atmadev Brahmana, he asked that the saintly person, give me blessing. I want one son. И Атмадев обратился к этому саду с просьбой: пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я обрел сына. Then sadhu, he told, I am looking your past and future. In your seven birth, you cannot get any son. И саду ответил: о, я вижу все твое прошлое и будущее. В течение 7 своих последующих рождений у тебя не будет детей, у тебя не будет сына. Then the Brahman become very upset. Oh, what will do now? Браман очень сильно расстроился, что же делать теперь? Then he hold the lotus feet of sadhu and told, anyhow, you can change my karma. Он припал к лотосным стопам саду и сказал: ну так или иначе, ты можешь изменить мою карму. Then, because I told before, that everything in this material is predestined. What things you will get, what things not you will get, everything is predestined. You cannot get less or you cannot get more also. Because everything coming from your fruit of action karma. В самом начале я объяснял о том, что все на самом деле уже предопределено. Невозможно получить меньше, чем мы заслуживаем, и больше, нежели мы заслуживаем. Все уже предопределено в соответствии с нашей деятельностью. You don't know, for this regard, you are running here and there. But everything is predestined. Мы не знаем этого, поэтому мы скитаемся там и сям, ищем то да сё, но на самом деле уже все предопределено, мы так или иначе это должны будем получить. Purvajita gachita dharam, purvayatam gachitam karmam, purvayam gachitam vidyam, purvam dhavati dhavati. That in this Sanskrit Bhagavad explained, in previous life, whatever you did, that action, everything's coming for you. Шримад Бхагаватам объясняет, что бы вы ни сделали в прошлой жизни, все это к вам вернется. Then, therefore, every action is equal and opposite reaction. That is called the karma. Поэтому каждое действие имеет равное по силе противодействие. Это и есть закон кармы. You know the Newton theory. Therefore, every action is equal and opposite. Третий закон Ньютона повествует о том, что каждое действие имеет равное по силе противодействие. But sadhu can also change your karma. Но саду, он может изменить карму. So for this sadhu, he told, okay, I am giving one and fruit to you. One fruit I will give you. This fruit you have to feed your wife. Then your wife she will give the birth very nice baby. И саду он проявил милость на этого брамана и дал ему один плод, один фрукт. И сказал: ты должен отдать этот плод своей жене, и когда она съест его, она забеременеет. So Atmadev Brahmana, he brought that the fruit from the sadhu, and he gave that the fruit his wife, Dhunduli. И Атмадев, он взял этот
плод и отнес своей жене Дундули и отдал его. Remember, Atmadev Brahman's wife name? Dhunduli. Запомните имя жены Атмадевы Дундули. But she was very, and what is called? And another kinds of ladies, she actual, and she does not want to give birth to baby. В общем, она принадлежала к одной категории женщин, которые не хотят рожать. Because she was thinking, if I eat this fruit, must be I will be pregnant. Она каким-то образом догадалась, но если я съем этот плод, должно быть я забеременею. Then proper way I can sleep, proper way I cannot walk, and so problem will come. Тогда столько проблем спадет на мою голову. Не смогу нормально ходить, не смогу спать нормально. Maybe thief will come and will steal all my wealth, money, and I cannot go and cannot earn it. Может быть, какой-нибудь вор закрадется и украдет все богатство, а я, не будучи, имея сил, не смогу догнать его. She was thinking many things. Then his mind will start thinking, what will do now? Чего только не взбрело в ее голову. Она задумалась, что же ей теперь делать. Then her one sister. И тогда одна из ее сестер, She told, don't worry, you give some money to me. When I will give my birth baby, then my baby will give to you, and you will declare, oh, I gave the birth to that baby. одна из ее сестер сказала, ты не волнуйся, ты мне дай какую-то сумму денег, и когда я рожу ребенка, я отдам его тебе, и ты всем провозгласишь, что ты родила его. So Dhunduli, she thought, but this is a good idea. И Дундуля, она решила, о, какая классная идея. She gave some money, her sister, and waiting, her sister will give birth to baby. So for this God, she also put some cloth on her stomach. Look, showing, oh, I am pregnant. И она с радостью заплатила какую-то сумму денег своей сестре, и она прикинулась, будто является беременной, то есть под юбку или сарафан, да, она засовывала какие-то прокладки, подушки там, и так далее, чтобы выглядело, что она является беременной. She fed that the fruit, her cow. А этот плод она скормила корове. Then cow also had pregnant. И корова забеременела. When predicted time coming, and that time her sister night time gave her baby to Dhunduli, and at same time also the cow gave birth to baby. И по прошествии определенного времени ее сестра родила сына, и одновременно в тот же день корова родила. And everybody became very surprised. How Atmadev Brahman, his good fortune. Even his cow also gave birth to baby. Все в округе, в деревне, очень все в округе его знакомые очень удивились, насколько же Атмадев удачлив. Не только жена родила, но и корова родила. That way cows also, that baby also had, and body is human being, but only the ears big as like cows. For this regard, the cow's baby's name, what is his name? Gokarna. Но ребенок, которого родила корова, он был обликом человека, но уши его были как у коровы, поэтому имя его звали Гокарна. A Dhunduli, she gave her son's name, what name? Dhundukari. А Дундули назвала своего мальчика Дундукари. So at the time Atmadev Brahmana, he nourishment the two sons. Итак, у Атмадева теперь было целых два сына. What the two sons? Gokarna and Кто это? Гокарна и Дундукари. but two sons, their nature is completely different. Но они обладали полностью противоположной природой. Gokarna is very pious. Гокарна был очень Doing благочестивым. bhajan, sadhan, he gives Совершал садхану, respect баджан. to everybody. Он почитал и Very уважал calm and всех. quiet. Был тихим и спокойным. And Dhundukari, completely stupid nonsense. Дундукари был полным негодяем. Stealing, drinking alcohol. Воровал, пил All the bad алкоголь. things is doing.
completely opposite way. One side light, as like another side dark. Занимался разной греховной деятельностью. Эти два сына были подобны как свет и тьма. Then Dhundukari, when he grew up, he asked his father, "Give me money." Когда Dhuндукари он подрос, он стал обращаться к отцу: пап, дай мне денег. If a father not giving money, bitterly beat his father. А если отец не давал денег, сын избивал его: а ну дай деньги. Drinking alcohol, Пил алкоголь, going to the stupid nonsense place, отправлялся в всякие all bad things he is doing. места, занимался всякой греховной деятельностью. Gokarna is always associated with sadhu and absorbed the meditation of Lord. А Гокарна, он постоянно общался с саду, со святыми, и был погружен в медитацию на Господа. One day, Atmadev Brahmana, he asked his son Gokarna, "What will you do now?" И однажды Атмадев, он спросил у своего сына Гокарну: ну что теперь делать с ним? Now my son Dhundukari is making so much disturbance to me. Мой другой сын Dhuндукари столько беспокойств причиняет всем. Then Gokarna told, "Father, listen my advice. Тогда Гокарна сказал: послушай, пап, мой совет. Give up the attachment to household life. Оставь привязанность к своей семейной жизни. Go to Vrindavan and associate with sadhu and do bhajan and sadhu. Отправляйся во Вриндаван, и там общайся с саду, совершай саду и баджан. Then your life will be successful." Тогда твоя жизнь будет успешной. Very nice, beautiful instruction of Gokarna he gave his father, Atmadev Brahmana. Очень хорошее наставление сын дает отцу. Гокарна дает наставление Атмадеву. Then Atmadev Brahmana, he left his house and went to the pilgrimage place and do bhajan and sadhu. Тогда Атмадев, он оставил свой дом и отправился в паломничество по святым местам. And here Gokarna, he saw his brother Dhundukari making so much disturbance for this way. He also left his house and he went to travel to pilgrimage place. А сам Гокарна, наблюдая, какой деятельностью занимается его брат Dhuндукари, решил тоже оставить это место и отправился в паломничество по святым местам. Dhundukari every day he asked his mother, give me money. Where's my father's money? Give me. Dhuндукари тем временем стал причинять беспокойство теперь уже своей матери. Он обращался к ней: слушай, дай мне деньги отца. He also bitterly beat his mother also. Он сильно избивал мать, если она не давала ему деньги. Then one day Dhunduli, she also jumped in the river and left him. Однажды Дундули, она не смогла стерпеть этих оскорблений, она бросилась в реку и покинула тело. Now Dhundukari, he is alone in his house. И теперь Dhuндукари остался один. All his father's money, everything is what finished. Все деньги отца уже растрачены. For this regard, now he is stealing Теперь он and стал killing the воровать, people. убивать людей. And he also kept the 5 prostitutes in his house. Более того, он содержал 5 проституток у себя в доме. One day, he stole a lot of wealth of money, returned back in his house. Однажды он наворовал огромное количество денег и вернулся домой. And that lot of money he offered that the first 5 prostitutes in his house. И эти деньги он раздал 5 проституткам у себя дома. Then prostitutes saw, oh, this is the money of the king's money. Они очень сильно удивились. Слушай, это такое богатство, оно должно быть по состоянию самого царя. Must be early in the morning, king's people will come, police will come and catch us and put in the jail. Это такое несметное богатство. Должно быть, охрана царя утром придет и схватит нас и бросит нас в тюрьму. And that time midnight, the 4 prostitutes, they also discussed each other what to do now. Тогда ночью они стали обсуждать, что с ним делать, как же теперь поступить. And that time Dhundukari, he drank so much alcohol and he also was sleeping. А Dhuндукари тем временем настолько напился, что просто уснул. Then 5 that prostitutes, they also are tied Dhundukari's hands and legs with a rope and brutally beat him. Эти 5 проституток, они связали руки и ноги Dhuндукари и сильно жестоко побили его. But still Dhundukari, he did not give up his body. Но все еще он никак не мог оставить тело. Then they took one burning stick
and put his mouth. Когда они взяли просто горящее полено и засунули ему в рот. Then Dhundukari left his body. Тогда Дундукари оставил тело. Then they took the dead body and threw in one oil, and also covered with one big stone. Тогда они взяли его мертвое тело, бросили в один колодец и накрыли этот колодец камнем. And they, in midnight, they took the money and ran away. And somewhere. В полночь они взяли все это богатство и убежали из дома. Midnight, what happened? They know, no one knew anything what happened. Никто ничего не знал, что случилось ночью. Next morning, police came but could not find out where is the Dhundukari and that the ladies, no one. На следующий день пришла охрана, полиция, но она никого не нашла. Ни Дундукари, ни этих проституток. So in this way, Dhundukari, he left his body, so he became a ghost body. Дундукари, оставив тело, получил тело привидения. Because in his life he committed many sinful activities. For this regard, he now become ghost. Потому что в своей жизни он совершал огромное количество грехов, поэтому он получил такое тело. And he disturbed everybody. И он дальше продолжал всех беспокоить. Ghost body means not a gross body. That body is called subtle body. Привидение, тело, привидение или духа, оно не имеет грубой формы. Это тело в виде тонкого тела. Our body is made by there. How many elements? 5 elements. Our ghost bodies, there is body. That's called subtle body. Наше тело состоит из 5 первоэлементов, а тело духов и привидений состоит из тонкое тело. In the subtle body, they can manifest many forms. А в тонком теле они могут принять различные формы и образы. Have you seen ghost? Кто-нибудь видел привидение? Who has seen ghost? Кто видел привидение? Ghost body, very powerful. Очень они могущественные на самом деле. The suffering ghost body means actually suffering body, suffering. So much pain comes. На самом деле они необыкновенно сильно страдают в этом теле. For this regard, they disturb to others. Поэтому они беспокоятся друг друга. My Guru Vana Maharaj, he delivered many ghosts. Мой Гурудев Шрила Вана Госвами Махарадж, он освободил многих In his lifetime, he delivered many ghosts. Привидений. Во время своей жизни он освободил многих. So now coming in this way. So all the villagers, they also left that the village because Dhundukari is making disturbance in his ghost body. Итак, множество жителей покинуло деревню, потому что Дундукари в тонком теле привидения беспокоил всех. If any house, nobody is staying many years, and then ghost will stay there. Если никто не живет в каком-нибудь доме или квартире, то очень долгое продолжительное время там может поселиться привидение. According to Shastra, the house should not be empty not more than 6 months. After 6 months, the ghost will come. If the house is empty 6 months, then after 6 months, ghost will come and stay there. Шастры объясняют, что дом или жилище не должно пустовать более 6 месяцев, иначе там может поселиться привидение. So house should not empty. House should be someone live. Поэтому 6 months your house is nobody living, then ghost will go. Oh, this is my house. Поэтому дом или жилище не должно пустовать более 6 месяцев. Там должен кто-то жить. So now coming this way, Dhundukari, he disturbance to all the villagers in his ghost. Итак, Дундукари, находясь в теле привидения, постоянно беспокоил всех жителей деревни. Sometimes also maintain the form of fire, sometimes cow, sometimes dog, something. And if anybody coming dark night and making sound. Иногда он принимал форму огня, коровы или какого-нибудь животного и набрасывался на кого-то с криками и так далее. Yeah, sometimes crying, sometimes laughing, joking. Иногда он смеялся, плакал или орал, или кричал. If you sleep, and your palanquin was what? Fully on it. Если вы спите, он начнет дергать вашу кровать. Ghost is very dangerous. На самом деле привидение необыкновенно опасно. You have seen ghost? No. Кто-нибудь видел привидение? Нет, наверное.
in the mirror. You see the ghost. Она продай не видела в зеркале привидения. Okay, now coming in this way. Итак, So one day, Gokarna, he traveled many pilgrimage places and returned back his village. и так Гокарна он путешествовал по святым местам паломничества, через какое-то время он вернулся в свою деревню. So he don't know how his brother left body, what happened. He did not know. И он не знал о том, что случилось с его братом, что он So when покинул тело, Gokarna каким образом. returned back his home, night time he was sleeping in his house. И Гокарна вернулся к себе домой и ночью спал у себя дома. Then Dhundukari coming in the ghost body and so second his father. Тогда Дундукари ночью пришел в форме привидения и стал трясти его кровать. And making sound, ha, hoo. И стал издавать такие пугающие звуки. Then Gokarna midnight wake up. Hey, who are you? Why are you making this disturbance? Гокарна проснулся ночью и сказал: «Эй, ты кто такой? Чего ты тут беспокоишь?» Again stop. Again also are making sound, disturbance. Звук то пропадал, то вновь появлялся, начинал опять беспокоить. Then Gokarna told, hey, who are you? Making disturbance my sleepiness. Come in front of me. Гокарна сказал: «Ты кто такой? Почему беспокоишь мой сон? А ну явись передо мной». Then Dhundukari told, oh my brother, listen, I am your brother Dhundukari, and I left this body this way. All this story he told. For this regard, now I am become ghost and suffering this body. И он услышал: «О, мой брат, меня зовут Дундукари, я являюсь твоим братом». И он рассказал всю историю, что с ним случилось, и как он обрел это тело привидения, и как сильно он страдает. So please deliver me from this ghost body. Он обратился к нему с просьбой: «Пожалуйста, освободи меня из этого тела привидения». Then Gokarna told, oh my brother, keep patient, I will arrange for you. Тогда Гокарна сказал: «Ты не беспокойся, потерпи немного, я все устрою». Then early in the morning, all the villagers again came and told to Gokarna how his brother left body, all history they also told. И наступило утро, оставшиеся жители деревни, они пришли к Гокарне, рассказали ему всю ту же самую историю, что случилось с его братом. Then Dhundukari, Gokarna, he gave many kinds of fire sacrifice and taking the name of his brother, Dhundukari. Тогда Гокарна провел множество разных огненных жертвоприношений, оглашая имя своего брата. Went many pilgrimage places and doing many kinds of past activities. Он путешествовал по многим святым местам, совершал разную благочестивую деятельность. But Dhundukari could not deliver from this body of ghost. Но он так и не смог освободить своего брата из тела привидения. Because in his life he committed many kinds of sinful activities. How possible he will deliver? Потому что его брат Дундукари совершил настолько много греховной деятельности, что ничто не помогало. And that time, one night, Gokarna was sleeping. Then Surjadev, sun god, he came and told to Gokarna, your brother will deliver from this body of ghost if you did Bhagavad Katha, Hari Katha, Bhagavad Katha. И однажды ночью, когда Гокарна отдыхал, он спал, к нему в сон пришел бог солнца, Сурья, и сказал: «Твоего брата можно освободить лишь только когда ты проведешь Бхагават саптаху». Because Bhagavad Katha, 7 days you will listen to Bhagavad Katha, and then all your sinful activities. Потому что тот, кто слушает Шримад Бхагаватам на протяжении 7 дней, вся его греховная деятельность, последствия греховной деятельности будут уничтожены. Bhagavad Katha is very powerful. Бхагават Катха необыкновенно могущественна. If you, with firm faith and 7 days, we attentively listen Bhagavad Katha, 100% guarantee all your sinful activities. Если вы с глубокой верой и с большим сосредоточением будете слушать Шримад Бхагаватам, нет никаких сомнений, что все последствия греховной деятельности будут разрушены. So Gokarna, he also did Bhagavad Katha in that place and put one bamboo stick with the 7 notes on it. Итак, Гокарна решил провести Шримад Бхагаватам саптаху в деревне, и он установил одну бамбуковую трость с 7
отделом, да? Отделением или сегментом. So that is called Bhagavad Saptaha. 7 days, then to listen Bhagavad Katha. Итак, он читал Шримад Бхагаватам, рассказывал Бхагават Катху на протяжении 7 дней. Many people also ask me this question also. Why 7 days? Bhagavad Saptaha. Saptaha means 7. 7 days, listen Bhagavad. Why 7 days? Why not 8 days, 9 days, 20 days? Why 7 days Bhagavad Katha? Bhagavad Saptaha. Многие задают мне этот вопрос. Почему Бхагават Саптаха? Саптаха означает 7. Почему именно 7 дней мы должны слушать Бхагаватам? Не 8, не 9, не 20, например. The answer is that, according to our calendar, how many days? 7 days. И ответ такой, что в нашем календаре Sunday недели 7 to дней. Monday, and 7 days. От воскресенья до понедельника 7 дней. Or Monday to Sunday, that is 7 days. Или от понедельника до воскресенья 7 дней. So that means that 7 days you have to listen Harikatha. Это означает, что нужно 7 дней слушать Харикатху. Or another things also, in our body also, 7 knots are there. Sapta Granthi, this body. 7 what? 7 knots in this body. Также в нашем теле существует 7 как бы узлов. There you go. Avidya, Asmita, Rag, Desh, Abhinivesh, Man and Abhiman. This is called the 7 knots in this body. Not easy to give up these 7 knots. Это рага, двеша, винивеша. Rag means what? Другие. Attachment, deep attachment. Рага означает глубокая привязанность к чувствам удовольствия. First, that is called Avidya. Avidya means is a forget to Lord. That is called Avidya. Первое, на самом деле, это авидия. Это забвение Господа. Asmita. Второе, асмита. As like the stone in our heart. Not so Наше, easy to move all kinds of our activities. Not so easy to move. наше сердце подобно камню. Не так-то просто вдохновить его на какую-либо деятельность. Rag means deep attachment and with the body and which are related with body. Рага означает глубокая привязанность к телу и объектам, связанными с этим телом. Desh means enviousness. Двеша означает зависть. So rag, desh, abhinivesh, again and again, mind going to enjoy the sense gratification. Абхинивеша. Это вновь и вновь умственное стремление к чувственным наслаждениям. So avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh. Then man means ego is coming. Следующее ман, то есть это ложное эго. Abhiman, too much of the false egos coming in our heart. То есть абхиман, то есть разные виды ложного эго приходят нам в сердце. So that is called the 7 knots in this body. Итак, это 7 узлов или недостатков этого тела. So if you listen Bhagavad Katha, then 7 knots will be destroyed. Итак, тот, кто слушает Шримад Бхагаватам в течение 7 дней, все эти 7 недостатков, они разрушаются. So now coming in this way, Gokarna, he also performed Bhagavad Saptaha, 7 days Bhagavad in there and remembering his brother Dhundukari. Итак, Гокарна, он провел 7-дневный Бхагават Саптаху в деревне и постоянно памятовал своего брата Дундукари. Then after 7 days, they one divine chariot came from Vaikuntha. Then Dhundukari, he gave up his ghost body and seated on the chariot with the very nice, beautiful form and attained to Vaikuntha. И через 7 дней с неба снизошла божественная колесница, и Дундукари он оставил свое тело привидения, обрел духовное тело, воссел на эту колесницу и отправился на Вайкунтху. Then everybody asked to Gokarna to make the discrimination. Because only one chariot came for your brother, why not for us? И тогда все жители деревни, они спросили у Гокарны: ты сделал какое-то развлечение, то есть ты
кому-то придал особую важность, а кому-то нет. Потому что с неба снизошла лишь только одна божественная колесница для твоего брата, а для нас нет. All will listen Bhagavad Katha, but only one chariot came, and your brother delivered attended Vaikuntha. Why not for us? Все мы слушали Шримад Бхагаватам Катху, но только одна колесница снизошла для твоего брата. А как насчет нас? Then Gokarna told, actually I did not make any disturbance. Hey, what is that? Discriminate. All you listen Bhagavad Katha, but you did not remembrance. Only listen, but you did not remembrance. Sarvanetu naiva phalam smaranentu phalam. Only listen Hari Katha, not. You have to remember. Гокарна ответил, на самом деле я не был пристрастен к кому-либо. Просто вы слушаете Катху, но не памятуете ее. На самом деле мы должны не только слушать Катху, но и ее помнить, постоянно памятовать. That means after listen Hari Katha, you have to remember. That is the process. That is Shravan, then Smaranam. Процесс заключается в Шраванам и Смаранам. То есть мы сперва слушаем, а далее мы должны памятовать, помнить все это. Maya is very tricky. She gives us two holes in our ears, here and here. А Майя, она очень обманчива. Она дает две дырки на ушах. Listen these ears and going out this ear. В одно ухо она входит, а из другого выходит, поэтому ничего у нас не остается. Ничего не помню. What will do? Now tunnel. Going this way and going out this way. And train enter in the tunnel and going out. In the say Harikatha, enter this way and going out. Never going down. Как поезд въезжает в туннель и уезжает из туннеля, точно так же Харикатха входит в одно ухо и с другого выходит. Once one king, he went in the market. Then he saw that thief and prophet are there. Однажды один царь, он пришел на рынок и увидел три куклы. As like doll. And three dolls are that same, look like same. Эти три куклы, они выглядят одинаково. Then asked the owner of the dolls, how much cost? That one doll 5 rubles, another doll 500, and another doll 5,000. Когда царь спросил у владельца лавки, а сколько стоят эти куклы? И он ответил, вот первая стоит 5 рублей, вторая стоит 500 рублей, а третья целых 5000 рублей. Then king asked, the three dolls are looks like same, why the difference? Царь удивился, но они ведь все одинаковые, в чем различие? But you look very carefully, then understand. Владелец лавки ответил, ты присмотрись повнимательнее, Then тогда king увидишь. noticed very carefully, sir, but could not find out what the difference of the three dolls. Царь взял их, стал крутить, рассматривать, но так и не нашел отличия. That time, this shopkeeper he told, look, this 5 rupees, a 5 rubles doll, and the hole, here in the hole, little bit, not going this side, nothing. Тогда владелец лавки сказал, ну вот возьми эту куклу за 5 рублей и присмотрись повнимательнее. Вот в ухе у нее маленькая дырочка. Took one needle, no, but this not going inside. Он взял одну иголку, но даже иголка не могла зайти туда. So for this regard, this doll is 5 rubles. Именно поэтому цена ей всего 5 рублей. Or another 500 rubles, that doll, that's put the needle going this way and coming this way. А вот смотри, кукла вторая за 500 рублей. Вот эту иголку я засуну в одно ухо, из другого она выйдет. And 5,000 rubles doll is going this way and coming inside. А вот кукла третья за 5000 рублей. Я засуну ей иголку, и она попадет прямо в сердце. That means is what? In the same way, the three types of listeners. Это означает, что есть 3 вида слушателей. One is not listening because their ears no holes. They are not listening. Кто-то, например, вообще не слушает, потому что в их ушах нет дырок, они ничего не слышат. Many people they're coming, not listening. Много людей приходят, но они не слушают. If you ask what did I say? Если я спрошу, что я сказал, Forget. точно же не можем ответить ничего. And Потому что another сразу же listening забыли. and going out, man. Nothing. No, just listening, but not remembering.
Вторая категория людей — это те, которые слушают, и им в одно ухо входит, но в другое выходит, поэтому они тоже ничего не помнят. That's the second category. Это вторая категория. But something is better than nothing. One day will be listening. Что-то лучше, чем ничего. Когда-то услышат, а я и не. Going this side, one day will be just something will come. Слушая, однажды, может быть, будет надежда, что то, что они услышат, попадет к им в Who is сердце. not listening, so no hope. But there's no hope, nothing. Но тот, кто не слушает, те, кто в первой категории отнесся, вообще никакой надежды нет. Они вообще не могут So ничего second слушать. category is better than first category. Поэтому вторая категория лучше, чем первая. And a third category is here. They're listening and coming in the heart and remembering. И третья категория людей. Они слушают, и все, что слушают, они запоминают, это входит к ним в сердце, они помнят это. So this is the process. Listen Harikatha and remember it. Then we will deliver from this material world. Таков процесс слушания Харикатхи. Нужно слушать и помнить все это. И тогда мы получим освобождение из материального мира. One lady, she also asked me, Maharaj, in my life I heard many Bhagavad Katha, but there are no chariot coming from me. Однажды одна диди спросила у Гурудева: Махарадж, я слушала в течение своей жизни столько Бхагават Катхи, но никакая колесница за мной не приехала. Not coming with a bicycle. Даже велосипед за мной не приехал. He likes bicycles. He wants to И go. Ананда Прадай не любит велосипеды. Она ждет велосипед. If you go bicycle, На божественном велосипеде. you cannot go bicycle to На Вайкунху. Vaikuntha. На Вайкунху нельзя на She wants божественном to go. велосипеде отправиться. Но она очень хочет. No rickshaw. Божественная рикша. She likes bicycle. Very nice. Ей Have you нравится. bicycle? У тебя есть велосипед вообще? Now, but with my childhood, too much. Сейчас у нее нету, но в детстве у нее был велосипед. Actually, Sanskrit word that is called Viman. Divine chariot, that is Sanskrit word that is called Viman. Божественная колесница на санскрите называется Виман. Viman means is what? Sanskrit word Viman. Vigata Mano. Mane, when you listen Harikatha, then all your egos will be destroyed. That is called perfect listening Harikatha. А совершенное слушание Харикатхи означает, что когда мы слушаем, тогда все виды нашего ложного эго будут разрушены. Why you are listening Harikatha? Зачем нам вообще слушать Харикатху? Change your life. Для того, чтобы наша жизнь After изменилась. listening Harikatha, your life not changed. That means you did not listen Harikatha. Nothing. Если после слушания Харикатхи ваша жизнь не меняется, значит вы не слушали Харикатху. Sadhu Sangha means is what? What is the meaning of Sadhu Sangha? Что означает саду санга? В чем ее смысл заключается? Sadhu, with the association sadhu, your life should be changed. В общении с саду ваша жизнь должна меняться. If your life not changed and same, that means you are not associated with sadhu. Если ваша жизнь не меняется, значит вы неправильно общаетесь с садом. Actually, this is the meaning of this. На самом деле это If you not give правильное up all значение. attachment and not give up the bad things to be nonsense things, what is the meaning of sadhu sangha? Если вы никак не можете оставить свои привязанности, разные виды плохого общения и так далее, то в чем смысл такой саду санги? So you are very lucky. Your life a little bit changed, I think. So, На самом деле вы очень удачливы. Я думаю, что ваша жизнь хотя бы сколько-то уже поменялась. change or not? Поменялась или нет? Whose life changed? Чья жизнь поменялась? All your life changed. Жизнь всех поменялась. How you are feeling your life changed? Как вы чувствуете, как понимаете это, что она Before coming поменялась? Krishna consciousness, I don't know, maybe completely what? До сознания Кришны, Materialistic, кем вы I don't были? know, eating something. Скорее всего, полным материалистом, что-то там ели. Understand? Before coming Krishna consciousness, maybe you ate what thing? В сознании Кришны чем вы Meat. питались? Мясом, Onion, garlic, луком, чесноком, or what is called? Alcohol. пили алкоголь. Because this is nature of this country. Это естественно для этой страны. People also, 99.9% people also. 99,99% людей все это делают. Those who are lucky and coming in Krishna consciousness sadhu, their life changed. Но те, кто являются
те, кто удачливы, они пришли в сознание Кришны, они общались с садху, и жизнь изменилась. Now we are putting tilak, kanthimala. Сейчас вы ставите тилаки, So кантималы. life change. Жизнь изменилась или нет? And doing bhajan and sadhana. Совершайте садану и баджан. Something we are doing, must be. Что-то вы должны быть делать. Я верю, что вы что-то делаете. Какую-то садану, баджан совершаете. But you do bhajan more and more. Chant holy name. Старайтесь Hare больше повторять Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why am I saying? Because this is the fruits of the association of sadhu, sadhu. Таков плод общения саду, саду санги. So your life changed or not with the association of sadhu? Так, ваша жизнь изменилась в общении с саду или нет? Or if you are coming, you are associated sadhu, your life not change. That means you are not associated, properly associated with sadhu. Но если вы общаетесь с саду, и ваша жизнь не меняется, значит, вы неправильным образом общаетесь. But your perfect life will be changed, take time, not one day. Совершенным образом жизнь изменится через какое-то время, не сразу, не одномоментно. Perfect association of sadhu, life will be changed when you attain the Krishna prema. That is called perfect, your life will be changed. Совершенное изменение как бы, жизни, преображение жизни, это тогда, когда мы получим Кришна прему, но это не произойдет за один день. That is called adu shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anartha-nivritti, nishtha, ruchi, asakti, then bhav and prem. When you come in the stage of prem, then your life completely changed. Существует процесс, который Рупа Госвами описал. Шрадха, садхусанга, баджана крия, анарта ниврити, ништа, ручи, асакти, бхава и према. И тогда на уровне премы жизнь полностью перевернется. So what will always be enthusiastic? Utsahat, nischat, dharjat, tat karma, pravartanat, sangat tyaga, sato vritte, sarabhi bhakti, prasiddhati. Rupa Goswami Padre explained this. Every read, always enthusiastic. And one day I must completely change my life. Какое настроение нужно развивать? Рупа Госвами Апада писал третий шлоки Упадишамриту, Ицаган ништият дарьят. Нужно быть постоянно проявлять великий энтузиазм, что однажды я изменю свою жизнь кардинально. So you are very lucky because your life changed. Итак, вы очень удачливы, потому что ваша жизнь уже меняется. But not completely changed, 100%. 100% life will be changed, 100% association sadhu when you attain to Krishna. Но она еще не полностью изменилась, не достигла совершенства. То есть 100% она изменится или достигнет совершенства, когда достигнете Кришна прем. But don't commit offense, aparat, then you will come down, fall down. Но самое главное, не нужно совершать оскорбления, иначе все потеряете и упадете. Understand? You going very up, but you committed offense, then boom, you will fall. Даже забравшись очень высоко, но нечаянно совершив оскорбление, можно глубоко упасть. So why I'm saying, because here also explain this way. Ye muhuro rosika bhuvika, muhuro means again and again, every second you listen to Srimad Bhagavad Katha and drink sweet and juicy fruits of Srimad Bhagavatam. Итак, я объясняю это, потому что нужно постоянно стараться пить сладостный нектар Шримад Бхагаватам, постоянно находиться в садхусанге. Maybe ask Maharaj, how long I will chant holy name? Может, у вас возникнет такой вопрос. Махарадж, сколько я должен, как долго повторять святые имена? Pitva, pitva, javat napaditam. Drink, 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 until you faint. Пейте, пейте этот нектар, пока не потеряете сознание. As like materialistic people, they drink the alcohol and drinking, then cannot also walk, then Как материалисты, когда они пьют, потом напиваются, еще больше напиваются, они начинают идти, шататься и в конце концов теряют сознание. Then also then fell down and not speaking. Вот что с ними происходит, они падают, теряют сознание и ничего не говорят. In the same way, Krishna Namamritam, you only drink the sweet nectar of holy name until you coming in the stage of bhav and prema. Аналогичным образом, Кришна Намамрита, пейте этот нектар Кришна Нама до тех пор, пока не достигнете Кришна Према. When you Krishna Prema, that is many stage, many activities will come. And that is called the murcha, faint will come. А когда достигнете Кришна Прему, проявится очень
большое количество разнообразной деятельности. Soevang Vratasa Priyanama Kritva Jatanuragu Dusuttuchoi Hasati Atho Rodoti Roti Gayanun Madhavad Nitkati Lokovajja. Srimad Bhagavatam gives evidence. When the prem will manifest, then all you are absorbed with Krishna Nam, Krishna Katha. Шримад Бхагаватам приводит свидетельство, что когда вы достигнете Кришна према, будете постоянно погружены в Кришна Наму и Кришна Катху. So Sutta Goswami Pal, he told, Sonakadi rishis, they always listen Hari Katha. Сутта Госвами, он объяснил мудрецам Шонак Ади, постоянно слушайте Хари Катху. That first is coming, that's the best Narad Sangvad, that the conversation between Narad Rishi and Vyasdev. Первое, о чем Сутта Госвами рассказывал, это диалог между Нарадой и Вьясадевом. Because Vyasdev, he manifested many granthas, Ved, Puran, Upanishads, but his mind very disturbed. Он начал с этого, потому что Вьясадев, он написал все Веды, Пураны и Упанишады, но все равно его ум пребывал в беспокойстве. Then Narad Rishi came, Narad Rishi told Vyasdev, you wrote many granthas, but your granthas, people reading, and their mind disturbed, they can understand. И тогда, когда Вьясадев был в глубоком разочаровании, к нему пришел Нарада, и он сказал: послушай, Вьясадев, ты все записал правильно, ты все записал таким образом, что люди, читая твои писания, все больше заблуждаются, и их ум все больше беспокоен из-за все большим замешательством находится. So evening we will discuss about Vyas Narad Samvadi, conversation between Vyasdev and Narad Goswami. Итак, вечером мы продолжим обсуждать диалог между Нарадой и Вьясадевом. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala 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 Принимайте просад, а мы тогда отправляемся. Уже проголодались должны. Подготовьте микрофон и систему звука, чтобы работала исправно. А может по-быстрому конфету И we asked you to distribute the prasad if you wanted to start it yesterday. I remember. Yes, he's very eager to live. He's very eager. Okay, keep to. Okay, everybody come. Все подходите, получите Махапрасад. Что, может, все-таки все? Может, все-таки все раздать? Я большая. Distribute everything. It's better to distribute everything, he's asking. А вечером Кришна что-то еще. Что? And evening Krishna will send something more. What's up?
special candy. This is for the baby. Алексей, We are your children. Or who did not take? кто еще не получил Махапрасад, подходите. Okay? Это кому? Huh? Я уже получил. Who did not take? Кто еще не получил Махапрасад? Here. Ну, мах, просад не получил. Кто еще не получил, подходите. Okay, let's go. Все, а мы отправляем. Вы откуда? Пистолет это nearby Samara. Samara. Yes, and did you maybe if you want to give your spiritual name? Вы вегетарианка? Да. Может, теперь нам повторять? Ну, то, что я уже рассказывала, трудно предлагает. В смысле, вы спрашиваете, Okay, nice. Like to be successful. Okay.